Tashi dele. Yeah. My sincere greetings to everyone. And with this greeting, we are going to start this gathering. And as always, we will start with the recitation of the refuge and the Bodhichitta lines. And we all know the purpose of the recitation of these 4 lines is, as a Buddhist, to hold the mind taking refuge in to the Buddha, Dharma, and the Sangha. And many of us follow within the teachings of the Buddha, Bodhisattva and the teachings, or the Mahayana teachings. Therefore, always, helpful and useful to start to live with the altruistic awakened mind, Bodhicitta. And not only holding these 2 minds, the mind taking refuge in 3 jewels, and the altruistic awakened minds, not only when we do some form of spiritual activities or some kind of special day, but all the time, in the morning, during the day, in the evening, all the time, to having these 2 minds as our main motivation, intention to live this life, to work for one's own sake and for the sake of others when we carry on our daily activities, physically, verbally, and mentally, individually or collectively, all the time, have these 2 minds as our main motivation or intention.
even having a cup of glass of water, a cup of tea, and just having a short, daily conversations or sending a text message. Try to, engage in these activities, routine activities, or some kind of unique or special activities. Try to engage in these activities with these two minds as a motivation. And that will be extremely, extremely helpful, useful. As Buddha, historical Buddha, and the subsequent those great teachers have said again and again, that in Tibetan it says like this: Tamje Samba Ragle So. Tamje means all. Samba means in this case, particularly in this case, motivation. Ragle So, dependent on all your activities that we do, whether they become virtuous, wholesome activities or not. Very much dependent on the motivation. And that is repeated by all those great teachers. And we can tell from our own experiences, if we closely observe, how our motivation, intention plays the role in our everyday activities, and the consequences that we enjoy due to those activities. If we closely observe, we will tell from our own experiences. Our motivation, intention plays a big, big role. So therefore, always try to, engage in any form of activities, including going to good sleep. Try to sleep with those two mindsets, and we will experience the benefits of following the teachings of the Buddha. We will feel, the benefits of being a Buddhist. Otherwise, might be just title, just title. Title can be, earned by many different ways. It won't be that much, beneficial. So therefore, for that purpose, to train ourselves, train our minds, as we all know, we always start with this recitation. So remember that. Trước tiên, Thầy gửi lời chào thân ái đến tất cả quý Phật tử. Và với lời chào này, chúng ta bắt đầu buổi pháp thoại ngày hôm nay. Như thường lệ, chúng ta bắt đầu bởi trì tụng câu kệ quy y và khai triển tâm Bồ Đề. Như tất cả chúng ta đều biết, mục đích để chúng ta trì tụng câu kệ, đoạn kệ 4 dòng này là những người Phật tử để chúng ta nương tựa quy y nơi Đức Phật, Pháp và Tăng. Và trong giáo lý của Đức Phật thì chúng ta nói theo Bồ Tát Thừa hay Đại Thừa. Và như vậy chúng ta hãy bắt đầu hay chúng ta hãy sống với tâm tỉnh thức vị tha hay tâm Bồ Đề. Không những chúng ta chỉ thỉnh thoảng có hai trạng thái tâm này, trạng thái tâm quy y nơi Tam Bảo và tâm Bồ Đề, không chỉ khi chúng ta tham dự những sự kiện về tâm linh
hay một ngày đặc biệt nào đó, nhưng chúng ta sẽ duy trì hai trạng thái tâm này trong suốt tất cả những thời gian, từ buổi sáng trong ngày đến buổi tối. Là chúng ta giữ hai trạng thái tâm này là động cơ, là ý định để chúng ta sống cuộc đời của mình, và đồng thời để cho chúng ta có thể thực hiện à, ừm, những thái độ hành vi vì lợi ích của bản thân cũng như vì lợi ích của tất cả chúng sinh hay những người khác. Khi chúng ta thực hiện những điều qua thân hay về phần tâm ý, cũng như khi chúng ta thực hiện hay tham gia một có tính cách cá nhân hay tập thể. Và ngay cả thầy ví rằng ngay cả khi chỉ uống một ly nước hay tách trà, hay chúng ta đang bận để mà gửi ra một cái text message, thì chúng ta cũng cố gắng để mà thực hiện những cái điều mà thông thường hàng ngày này, hay những sự kiện đặc biệt chúng ta thực hiện với hai trạng thái tâm này. Và điều này thầy nói là vô cùng hữu ích, giúp ích cho chúng ta. Như Đức Phật cũng như những vị bậc đại sư kế tiếp đã nói với chúng ta hết lần này đến lần khác, mà trong tiếng Tây Tạng có từ mà chúng con nắm bắt được, đó là Tamche Sempa Rakleso. Tamche là tất cả, Sampa ở trong phạm vi này là những động cơ, những ý định, và Rakleso là tùy thuộc. Bất kỳ những điều gì, tất cả những điều đều là tùy thuộc vào động cơ và ý định của chúng ta. Đồng thời chúng ta cũng có thể nói từ những kinh nghiệm riêng của mình, cách thức mà những động cơ, những ý định đóng vai trò trong những um, sự hành xử của chúng ta, và những cái hậu quả từ những cái cách cư xử của chúng ta đó. Nếu chúng ta quan sát một cách cẩn thận trong những sinh hoạt hàng ngày, thì chúng ta thấy là ý định đóng vai trò quan trọng. Do đó, bất kỳ những sinh hoạt, những thực hiện nào mà chúng ta tạo ra, trong đó ngay cả bao gồm để khi chúng ta đi ngủ, chúng ta cũng ngủ với hai trạng thái tâm này, thì kế đó chúng ta sẽ trải nghiệm được những lợi lạc khi mà nói rằng là chúng ta noi theo giáo lý của Đức Phật. Những lợi lạc khi là nói là chúng ta là một Phật tử. Nếu không thì nó chỉ là một cái tựa, hay là một cái danh xưng mà thầy nói rằng là một cái mang một cái tựa hay một cái danh xưng đó, thì nó có thể được tạo ra bởi nhiều phương cách khác nhau, không phải qua cái vấn đề là rèn luyện tâm của mình. Và như vậy chúng ta hãy cố gắng rèn luyện tâm của mình. Thầy nói chúng ta hãy nhớ điều đó. Sangye chöda tsoji chonamda Changju parto dane japsu che Dagi jinso jibe tsonamaji Dola penje sangye dobara Sanje chedan tsoji chonamanda Chanjo pardo dane janso che Dage jinso jibe chonamaji Dola penje sanje dobara sho Sanje chedan tsoji chonamanda Chanjo pardo dane japso che Dage jinso jibe chonamaji Drola penje sanje dobara
with the refuge and the Bodhichitta as our main motivation to join this gathering and also to live our lives. Now I will say the Bodhisattva mantra, and while I'm saying the Bodhisattva mantra, Om Mani Padme, we all hold from the bottom of our heart very strong loving kindness and great compassion. And this loving kindness and great compassion will express towards all living beings without any exclusion. And we will start expressing this loving kindness and great compassion. Start upon oneself, one's own loved ones, family members, friends, colleagues, neighbors, and gradually to extend towards all sentient beings. And very strongly imagine that our sincere sharing or expressing loving kindness and great compassion reach all sentient beings, and in particularly the living beings, human beings who are going through very, very gross difficulties, physical difficulties, mental difficulties, natural illnesses, or man-made, or famine, and other difficulties. Với tâm quy y nơi Tam Bảo và tâm Bồ Đề là động cơ chủ yếu để cho chúng ta tham dự buổi pháp thoại ngày hôm nay, và đồng thời cũng để cho chúng ta sống cuộc đời của mình. Bây giờ chúng ta hãy cùng trì tụng với Thầy câu mật chú của Đức Phật A Di Đà, Om Amidewa Shri. Trong khi trì tụng, chúng ta hãy giữ từ tận đáy lòng của mình lòng từ ái và lòng đại bi một cách mãnh liệt, và chúng ta bày tỏ lòng từ ái và lòng đại bi này đến với tất cả chúng sinh mà không có sự loại trừ nào. Chúng ta bắt đầu bày tỏ từ chính bản thân của mình, đến những người thương của mình, đến gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, láng giềng, và từ từ nới rộng ra đối với tất cả chúng sinh. Chúng ta hãy nghĩ rằng là sự bày tỏ một cách thật là chân thật của chúng ta về lòng từ ái và lòng đại bi dẫn đến và giao tiếp đến đối với tất cả chúng sinh. Cụ thể rằng là những chúng sinh đang trải qua những thời gian thật là khó khăn về thể chất lẫn tinh thần, về những thiên tai hay những thảm họa do con người gây ra, ví dụ như chiến tranh, nạn đói, vân vân. Om Amidewa Re. Om Amidewa Re. Om Amidewa Re. Om Amidewa. Om Amidewa Re. Om Amidewa Re. Om
Omo Amedev. Omo Amedevare. Omo Amedevare. Omo Amedevare. Omo Amedeva. 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 Oh yeah. So reading this beautiful text. Last week we started from chapter 2. The chapter 2, the the title of the chapter is called confessing or confessing the negativities. But in this chapter there are four the very important practices are mentioned. And those four, are the making offerings, making prostrations, going for refuge, and confessing the negativities. So in this chapter, there are these four practices. Normally, which is very common, called the seven limb, seven branches. Sometimes they translate it, sometimes translate seven limb practice. So there are seven practices involved, which is very common to Theravadan, Mahayana, as well as in the Vajrayana teachings. Sometimes there are
number may go a little bit more than 7, or sometimes added 1 or 2 other practices, but these are very, very common practices mentioned in the sutras and also in the many other texts. And in the Buddhist, in the Tibetan Buddhist traditions, these 7 practices, normally count, saying, the prostration, making offerings, confessing the negativities, rejoicing the virtues, requesting the teachers to teach the Dharma, requesting the teachers to stay a long time, and the dedications. Those are the 7 practices. And almost all in the Tibetan Buddhist tradition, and I think it's also in the Theravadan, almost all the, when we engage in a very, what you call the traditional practice, so-called practice, almost, these 7 practices are there, either just in one verse recitation or a little bit detail, the longer verses, and so on and so forth. These 7 practices, can be, they put into 2, two groups. 2 groups. In Tibetan, the term is used Tsok Sakpa. Tsok, sometimes translated merit. Sakpa means collecting the merit, or another term is in English accumulating the merit. Tsok Sakpa. Then second one is Dikpa Shakpa. Dikpa here refers to non-virtues. Shakpa means, confessing. So these 2. Collecting the virtues or merits, sometimes translated, and confessing the negativities. So these 7 practices, which are just listed, have it, when we engage in these 7 practices, there are 2 things are, happening in our, the practice. On the one hand, the creating or, the collecting or accumulating the virtues or the merit. In that case, mainly, ourselves as an individual, and in particularly our mental states, our mental states make very favorable to, to meditate in this case, particularly in this case, to meditate, to experience Bodhichitta, our current topic, Bodhichitta. If our general mental state is not, what in English another term is used, not fertile, like a very rich soil to sow the seed to grow the good crops. If our general mental state is not in that kind of favorable condition, then doing meditation to experience bodhicitta will be extremely difficult, tough. That's the meaning of
accumulating the merit in that sense. And the other one, confessing the negativities. Here mainly what is happening, those obstacles, particularly mental obstacles, like a self-centered mind, egoistic mind, attachment, aversion, anger, self-centered mind. These are the obstacles. These are, in the sense of confessing, when we act out of these mental states, these are the negatives, unwholesome and purifying. Confessing, through confess, then purifying. So in other words, this chapter that we are reading, second chapter, out of 7, 4 practices are mentioned. In these 4, one is not in the 7 that are counted earlier, which is taking refuge. In this chapter, 4 practices, one is taking refuge, which is not normally counted in the list of 7 limb practice or 7 branches practice. But there's not contradiction or anything. So that is something important to bear in mind. Oh yeah, Lisa, your mic is not on. Thank you very much. Chúng ta đang được tư vấn về những tinh dục của những người và phần trước thì đã ngồi dẫn về chương 2 với tựa đề sáng sáng nhiều. Và mặc dù tựa đề của chương 2 là sáng hối, nhưng trong đây là cái như thầy đến thứ nhất là ứng viên, thứ hai là thứ ba vì y và thứ tư là chuyển hối. Và như vậy chúng ta có hối mà không thường đều cầu nguyện gồm có mình, và điều này cầu nguyện là rất là phổ thông với truyền thống của tiểu thừa, đại thừa, chuyển hư, thiên thừa. Đôi khi chúng ta thấy con số nó khác nhau, như là nó có nhiều hơn chứ cái này, nhưng mà nó đều cộng lên hơn các cái nữa, và đã được nhắc ở trong kinh cũng như những kinh luận khác. Và theo truyền thống Phật giáo Tây Tạng thì thông thường 7 pháp tu tập này được gọi là: thứ nhất là đảnh lễ, thứ hai là cúng dường, thứ ba là sám hối, thứ tư là hoan hỷ, thứ năm là thỉnh cầu bậc thầy để mà tiếp tục giải pháp, thứ sáu là thỉnh cầu bậc thầy để trụ thế hay trụ dài lâu, và thứ 7 là phần hồi hướng. Như vậy chúng ta có 7 pháp tu tập, và khi mà thực hành tu tập đây là ở theo truyền thống thì 7 pháp tu tập này có thể chúng ta sẽ thấy được ở trong một đoạn kệ, gom lại một đoạn kệ, hay có thể ghi chi tiết hơn và nhiều đoạn kệ dài hơn. Và như vậy 7 pháp tu tập này có thể được chia làm 2 phân loại mà trong tiếng Tây Tạng. Phân loại thứ nhất gọi là shag. Shag ở đây có nghĩa là công đức hay những thiện đức, và sattva ở đây là tích lũy hay là thu tập, được tích lũy công đức. Và nhóm thứ hai đó là shag. Là những điều bất thiện, và shag là sám hối những điều bất thiện. Và 7 phần để mà cầu nguyện này
như đã được ghi trên, thì chúng ta thực hiện tu tập thì sẽ có hai điều xảy ra. Một mặt là chúng ta tích lũy được công đức trong trường hợp đó. Bản thân của chúng ta, cụ thể rằng là phần tâm ý của chúng ta tạo nên những cái điều kiện thuận lợi để cho chúng ta có thể thiền quán hay thiền định tu tập, để mà chúng ta có thể trải nghiệm được tâm Bồ Đề. Vì nếu trạng thái tâm của chúng ta mà thiếu những cái điều kiện thuận lợi đó, thì thầy ví giống là không được, cái là mảnh đất mà nó khô cằn, nó không được màu mỡ, nó không được vun bồi, thì nếu khi chúng ta thực hiện tu tập thiền quán về tâm Bồ Đề thì nó vô cùng khó khăn để mà chúng ta có thể khai triển được tâm Bồ Đề. Và đó là ý nghĩa của sự tích lũy công đức trong một chiều hướng. Và khi chúng ta nói về sám hối tội nghiệp thì chúng ta nói đến những chướng ngại về phần tâm ý, ví dụ như là tâm tự ngã, ái trọng bản thân, tham, sân, si. Đây là những trạng thái tâm tiêu cực, là những chướng ngại, và những điều này chúng ta cần phải sám hối. Thì từ sám hối thì sẽ chuyển hóa trở thành, chúng ta sẽ thanh tịnh hóa được những ác nghiệp hay những chướng ngại. Như vậy ở trong 4 điều pháp tu tập mà ở trong chương này mà thầy kể cho chúng ta, thì một pháp tu tập không có nằm ở trong lời cầu nguyện gồm có 7 phần, đó là sự quy y. Sự quy y chúng ta thường thường không có tính nó vào cầu nguyện gồm có 7 phần, nhưng mà điều này thì nó không có mâu thuẫn gì cả. Như vậy đây là điều quan trọng để cho chúng ta ghi nhớ. Oh yeah. So the out of those 4 practices which mentioned in the chapter 2, in order to us to to experience or to turn our current mind into bodhicitta, which is precious, valuable mind, then out of those, first one is making offerings. So which we briefly touched last Saturday, and I would like to add it on few things before I continue to read from verse 2. So this verse 1, at the end of the verse 1, which in Tibetan, lekpar ch, perfect. I make a perfect offerings. That is what they translated, and also I explained a little bit the meaning of perfect offering. So here another useful and helpful to think, when we make offerings. The point which I already raised last Saturday, first is to whom that we make offerings, and in this case explains the 3 jewels which is mentioned in the verse 1, and what we make offerings. Normally called object of offerings. Then who is making offerings? Ourselves, the individual ourselves who make the offerings. So now here, yes, last time I said with a pure intention, without any self-interest, without any, some kind of expectation of reciprocity. That is what I mentioned in the sense of perfect offerings. And in terms of the object, that we, very pure, very beautiful, very nice, very clean, whatever, that is in the sense. But another way today, briefly, I want to say in Tibetan, the term is used, kosum
Khosum Thakpa. Khosum Thakpa. Khosum means in this case, the 3 points. Thakpa means pure. Here the 3 points refers to exactly the same. Whom we make offerings. In this case, the 3 jewels, Buddha, Dharma, and Sangha. And the second one is what we make offerings, that is the object. And the third, ourselves, who's making offerings. So these 3 points, Khosum. Thakpa, here, literally it means pure. Pure. In this case, pure in the sense, without any, the pure in the sense, without any, what you call the self-grasping. First, I will use this term, self-grasping. Self-grasping in the sense, have a understanding, of the whom that we make offerings, that is 3 jewels. What we make offerings, or object that we make offerings, and ourselves who's making offerings. These 3, and have a clear understanding. These 3 are absence or empty of any intrinsic, inherent entity or nature. First, I'm going to use these jargons. These are the very much jargons, but then I will explain a little bit later. Và trong 4 pháp tu tập này ở trong chương 2, để cho chuyển hóa tâm hiện tại của chúng ta trở thành tâm đời đời, đó là một trạng thái tâm giá trị biến hóa. Và trong 4 pháp tu tập này, pháp tu tập mà chúng ta học đó là cúng dường, và tuần trước thầy vừa mới đi vào và hôm nay thầy muốn thêm vào một vài điều nữa. Trong bài dạy 1, khi dòng tiếng được tiếng tại bị đất phong có nghĩa là vừa thì ở đây có một vài điều để khi mà chúng ta để ghi nhớ gì. Thứ nhất, chúng ta cũng nhìn đến và cái người là những vật kính điều. Và thứ 3, ai là người kính điều, ai là người cảm thương Lisa, there's something is not right with your mic. Sound is breaking down or disappearing. Sorry. Hey, Rinpoche. Oh yeah, now it's better. Okay. Better? Okay. Maybe the line is a little bit loose. Yes. Thank you, Rinpoche. So now I used... I still not Okay. finished yet. Rinpoche, give me a Sorry, little bit. Và kỳ trước thầy nói rằng là khi mà chúng ta có ý định thanh tịnh, đó là không có một cái tự lợi nào hay không có cái ý nghĩ mà mong chờ những gì để mà đáp lại. Và đó là những gì chúng ta nghe giảng tuần trước. Và khi nói đến là phẩm vật cúng dường thì phẩm vật thanh tịnh và đẹp đẽ. Và hôm nay một thứ khác đó thầy muốn nhắc cho chúng ta, nói cho chúng ta, đó là Khosum Thakpa. Khosum ở đây là 3 điểm và Thakpa là thanh tịnh. 3 điểm thanh tịnh là ai là người chúng ta cúng dường, đó là Phật, Pháp và Tăng. Và chúng ta cúng dường điều gì, đó là những phẩm vật cúng dường. Và ai là người cúng dường, đó là chính bản thân của chúng ta. Và Thakpa là thanh tịnh trong một chiều hướng, là không có cái sự chấp ngã nào. Và khi chúng ta dùng cái danh từ chấp ngã, đó là cái sự hiểu. Khi chúng ta hiểu ai chúng ta đang cúng dường là tam bảo, đối tượng cúng dường và phẩm vật cúng dường thanh tịnh, và ai là người cúng dường,
thân của chúng ta, thì chúng ta cần phải có cái sự hiểu biết rõ ràng là ba cái đối tượng này là có hiếu vắng hoặc trống vắng, tự tính, chúng ta sẽ đi vào cái phía một cái gì đó. Oh yeah. Now, I choose a particular term. I said without self-grasping. Without self-grasping. Without self-grasping. Without self-grasping in the sense, the three jewels whom that we are going to make offerings, these three jewels, three jewels whom that we are going to make offerings, they are as a three jewels, Buddha, Dharma, and Sangha, as a Buddha, Dharma, and Sangha, not some kind of in and of themselves as a Buddha, Dharma, and Sangha, or not as some kind of inherent or intrinsic Buddha, Dharma, and Sangha, not having that kind of mindset, that kind of grasping, that kind of mindset. So pure in the sense, or without self-grasping with regard to the object of the three jewels. The three jewels, Buddha, Dharma, and Sangha, are as a Buddha, as a Dharma, as a Sangha, not in and of themselves, not inherently, not intrinsically. They are Buddha, Dharma, and Sangha, dependently or dependently arising nature, not independently, the whom that we make offerings. And it is exactly the same thinking. The object, whatever object that we make offerings, flowers, incense, fruits, butter lamps, whatever we make offerings, they are also, not as an object from their own right or in and of themselves. They are as offerings, offering object like flower, incense, butter lamps, whatever, fruits, through dependently arising nature, not inherently, not intrinsically. And ourselves, whom make offerings, the individual, like here, standing, sitting, holding the offerings, actually, mentally, whatever, that as a, making offering as an individual is also not here as a intrinsically, not here as a inherently, but dependently, in the dependently arising nature. In that case, so understanding in that way when we make offerings. I particularly use the term without self-grasping. Without self-grasping in that sense, I just mentioned with regard to the three jewels whom that we make offerings, the offerings that we make, objects, actually arrange or mentally visualize, or ourselves as an offering maker. All are absent or empty of inherent or intrinsic or independent. That understanding is very, very important in the sense then when we perform offerings, whatever offerings we perform,
that offering, that activity, offering will become very what you call the pure offerings. In that sense, pure in the sense of last Saturday's what I mentioned, pure motivation, without any self-interest, without any the reciprocity expectation. That is also part of when we make offerings to become pure offering activities. But in this case, pure in the sense without any self-grasping, without any self-grasping to the object whom we make offerings, in this case 3 jewels, without any self-grasping offering objects, whatever that we make offerings, without any self-grasping ourselves as an offering maker. And that is something very, very helpful and useful to know. Sometimes the term is used, make offerings with the understanding of emptiness. And that is also another jargon. When we perform making offerings, perform the offerings with the notion, with the understanding of emptiness. That's sort of what I've just briefly mentioned. It will not, particularly people who are relatively new, may take a little bit of time to understand. Just, they just sow the seed. And I'm sure many of you have, know these things very well. I'm just, reminding you how to do that offerings. Thầy dùng một từ ngữ, một thuật ngữ Phật giáo cụ thể, đó là không có sự chấp ngã. Thì ở đây là chúng ta cúng dường đến ai? Đó là chúng ta cúng dường đến Phật, Pháp và Tăng. Và ở trong đây khi chúng ta nói đến Phật, Pháp, Tăng, chúng ta cũng không chấp vào cái ngã chấp của Phật, Pháp và Tăng. Tất nhiên là 3 ngôi Tam Bảo này không có hiện hữu một cách, khi thầy thường dùng 2 từ là intrinsic and inherently. Intrinsic chúng con tạm dịch là nội tại. Tất nhiên Tam Bảo không có hiện hữu một cách nội tại, và Tam Bảo cũng không có hiện hữu một cách tự nhiên sẵn có hay là bản chất, đó là inherently. Và chúng ta không nên có cái suy nghĩ như vậy. Chúng ta suy nghĩ là tất cả, ngay cả ngôi báo của Phật, Pháp và Tăng, đó là tùy thuộc vào duyên khởi mà trở thành, chứ không phải là Phật, Pháp và Tăng là hiện hữu một cách độc lập. Và cũng ngay với cái lối suy nghĩ này, chúng ta đi qua đến cái điều thứ nhì, đó là những cái phẩm vật cúng dường. Bất kỳ những phẩm vật cúng dường nào mà chúng ta cúng dường, như là trái cây, hoa quả, nhang, đèn bơ, vân vân, chúng ta cũng không nên nghĩ rằng là chúng là những cái cúng dường mà một cách độc lập, mà nó cũng tùy thuộc vào duyên khởi, bản chất của chúng. Và chúng ta, thứ ba là chúng ta là những người cúng dường, thì chúng ta có thể đứng ở đây đang bày biện cúng dường, nhưng mà chính cái tự chúng ta cũng đồng thời không có một cách hiện hữu một cách nội tại hay tự nhiên sẵn có, mà chúng ta phải tùy thuộc vào duyên khởi để mà thành hình. Và như vậy, hiểu trong phương cách này thì thầy dùng cái từ ngữ là không có cái sự chấp ngã. Sự chấp ngã là về, thứ nhất thầy ôm lại, đó là về những người, ai chúng ta cúng dường, đó là Tam Bảo, phẩm vật cúng dường, và chúng ta là người cúng dường. Cả 3 điều này đều khiến vắng cái sự hiện hữu một cách inherently là tự nhiên sẵn có, một cách intrinsically
là một cách nội tại và một cách independently, nhưng không có những điều này. Đây là những cái điều quan trọng trong một chiều hướng. Khi chúng ta cúng dường bất cứ điều gì thì nó sẽ trở thành những sự cúng dường thanh tịnh. Cúng dường thanh tịnh như tuần trước thầy nhắc đến, đó là cúng dường mà không có cái suy nghĩ đến tự lợi, không có suy nghĩ đến cái sự đền đáp. Và thanh tịnh cũng vào trong chiều hướng hôm nay thầy nhắc giảng thêm, đó là không có cái sự chấp ngã vào ba đối tượng mà chúng ta cúng dường: Phật, Pháp, Tăng. Không có chấp ngã vào những cái phẩm vật cúng dường, và không chấp ngã vào bản thân của chúng ta là những người cúng dường. Và đôi khi những cái thuật ngữ để mà diễn tả cho chúng ta những cái điều này, đó là cúng dường, thực hiện cúng dường với sự hiểu biết về tánh không. Và như vậy, đối với những quý vị mới vào nghe những chủ đề này, có thể nó hơi nó cần nhiều thời gian hơn để mà chúng ta thấm hiểu. Thì thầy nói là nó giống như là nó gieo cái hạt giống vào chúng ta. Và đối với những quý vị đã tu học một thời gian lâu hơn thì quý vị đã thấm hiểu. Thầy chắc chắn là quý vị đã thấm hiểu những điều này rồi. Và kể như là thầy nhắc lại. Oh, yeah. So that is important. Now then, from verse 2 to up to end at I'm following the Tibetan version, verse 2, 3, 4, and 5, first two lines. These lines are really listing the offerings, beautiful things which naturally exist out there. Beautiful flowers, incense, so on and so forth, medicine trees, and so forth. All these are listed in here. I'm sure there are also, the many other things to make offerings. Actual things, actual existence, but which are outside there naturally exist. So that's what here listed. Which I'll not go one by one because these are very obvious, very clear. So then the verse 5, line 3 in Tibetan, then this line, help or explain us, for example, flowers or incense or medicines, trees or medicine plants. These are not ones or threes or like that, some kind of huge numbers, huge quantities. And that's what here in Tibetan, Namkha. Namkha here refers to the space, and Ramjam Kamjit, Tartopa, as vast as space, in other words, as vast as space in terms of the number of these, what is listed. And then that is what the verse verse 5, line 3. Then verse 5, line 4, it what you call this selects these offerings, which are not earned by any individuals. These days, maybe Shantideva's time, all the mountains, all those natural beauties are not, earned by governments or those rich peoples. But these days, even now, they are talking about, moon. They are going to earn by particular countries or particular, the thing. So at the Shantideva's time, maybe all those natural beauties are completely free. So anyway, this is what saying something which naturally exists, not earned by any others. Saying, I will hold in my mind
all these beautifuls naturally exist, flowers, incense, medicines, or animals, or birds, or whatever, are whole in terms of the number as vast as space. And so this is what these two lines. All those with beautiful things which are not earned by anybody. And then, the next verse number 6, so this verse number 6 is, explaining, saying, I will hold in my mind and I will make offerings to the Buddha and the Bodhisattvas, and I will make offerings. So that is what here, the verse number 6, first two lines, and I will explain last two lines later. Kế đó, từ đoạn kệ thứ nhì đến đoạn kệ thứ 5 và những đoạn kệ thứ 5 mà tới dòng thứ 2 của đoạn kệ thứ 5 thì tất cả những dòng ở trong đoạn kệ thứ nhì đến 2 dòng đầu tiên của đoạn kệ thứ 5 liệt kê những phẩm vật cúng dường, những điều thật là đẹp mà nó hiện hữu một cách tự nhiên, mà thầy sẽ không đi vào chi tiết ở đây mà chúng ta có thể tự đọc bởi vì nó rất là rõ ràng. Và ở trong dòng tới đoạn kệ thứ 5, đoạn kệ thứ 5 ở dòng thứ 3 giúp cho chúng ta hiểu rằng là những bông hoa, những cây thuốc, những nhang đèn mà ở trong số rất là nhiều ở đây, như trong tiếng Tây Tạng nói là Nam Kha Rajang Kha. Nam Kha ở đây là nhiều, mà như hư không, như là không gian. Và đoạn kệ dòng thứ 4 của kệ thứ 5 nói rằng là để lựa chọn những vật cúng dường này mà tiếng Tây Tạng giống như xung qua này, và là những cái phẩm vật cúng dường này không có thuộc vào ai mà sở hữu của bất kỳ ai. Thì thầy vẫn dạy là trong thời mà thiên còn liệt kê, mà là liệt kê từ đoạn kệ thứ 2 đến 2 dòng đầu của đoạn kệ thứ 5 thì tất cả đều hiện hữu một cách tự nhiên mà không có thuộc sở hữu bởi bất cứ kỳ ai. Và ngày nay thì thầy nói rằng ngay cả mặt trăng mà cũng có những quốc gia nói rằng là thuộc sở hữu của họ. Thì tất cả những điều đẹp đẽ này mà rộng như hư không. Và trong đoạn kệ thứ 6 thì 2 dòng đầu của đoạn kệ thứ 6 thì nói rằng là tôi sẽ giữ những điều này ở trong tâm và tôi sẽ cúng dường đến chư Phật và chư Bồ Tát. Và thầy sẽ tiếp tục giảng cho chúng ta 2 dòng cuối của đoạn kệ thứ 6. Oh yeah. So here, as I've mentioned last Saturday, I will not go line by line or word by word because these are very easy to understand. Here mainly listed those naturally, the beautiful things. That's so I will not go that line by word, word by word. So here then verse 6, last 2 lines, which is important here, saying, the in this case, three jewels, Buddha, Dharma, and Sangha, and in particularly Buddha and Bodhisattvas in the verse 6, saying Buddhas and Bodhisattvas.
with your great compassion. Line 3, with your great compassion, the things that I'm going to make offerings, please accept, accept with your great compassion. Dagla Zegong, Dag means me, Zewa means with the compassion. With the compassion, and Dida She, take these offerings. So I think that when we make offerings, which I mentioned in some other times in this class or in other class, one thing which I have there are many good things, but in India, some of those Hindu practices, particularly offering practices, they really, treat whatever stone or particular statue, like a Ganesh statue or any, they really treat as that, the object is, what you call taking what you're making offerings. For example, if it is flower offerings, they will put to the statues whatever, or milk in their pour in their face like that. So it has a sense of something which is really you are, really interacting with in this case, Buddha and Bodhisattvas, and thinking they are accepting your offerings with their great compassion. You are making offerings with devotion, with the respect, and they are accepting our offerings with compassion. And that kind of what you call the atmosphere, the home that we make offerings are there in front of us. An object that we are making offerings, though in this case naturally exist in those beautiful flowers, incense, medicines, animals, birds, sounds, these are real. And when we make offering, genuinely, sincerely, thinking, they accepted offerings with a great compassion to us. And it is very, very helpful, useful to create that kind of atmosphere, that kind of surrounding, and this is what here the verse, this verse 6, which is really helpful to creating that kind of atmosphere. Và hai dòng kệ cuối của đoạn kệ thứ 6, như thầy có nhắc cho chúng ta trước đây là thầy sẽ không đi từng dòng một hay từng đoạn kệ một, mà thầy sẽ chỉ nói một cách tổng quát. Trong hai dòng cuối của đoạn kệ thứ 6, trong trường hợp này là chúng ta đang cúng dường đến Phật, Pháp và Tăng, cụ thể là Đức Chư Phật và Chư Bồ Tát. Và chúng ta nói rằng với lòng đại bi của Ngài, với những cái sự cúng dường của con xin chư Phật và chư Bồ Tát hãy thọ nhận những cúng dường của chúng con với lòng từ bi. Thì trong ở dòng cuối nói đát la có nghĩa là cho con, và Sera là với lòng từ bi. Thầy kể cho chúng ta là ở Ấn Độ, và cụ thể rằng là có những pháp tu tập của Ấn Độ giáo Hindu về phần cúng dường, thì họ thật sự giống như là xem ví dụ như những cái tảng đá
hay là những cái bức tường, ví dụ như thầy ấn tượng của vị Ganesh, là quý vị thấy là có cái hình mặt mà có đầu voi đó. Thì khi mà cúng dường thì những người Ấn Độ giáo này cúng dường bông hoa, hay là thậm chí là những cái sữa, thì họ đổ sữa lên ngay mặt của mấy cái vị thần đó. Và điều này đem đến cái sự mà giao tiếp giữa họ với những cái cúng dường. Thì ở đây được mô tả là giống như là chúng ta đang giao tiếp với chư Phật và chư Bồ Tát, và nghĩ rằng là chư Phật và chư Bồ Tát thọ nhận, chấp nhận những cúng dường của chúng ta với lòng từ bi, và chúng ta cúng dường với cái sự tôn kính. Thì với cái không khí nó như vậy, là chúng ta nghĩ là chư Phật chư Bồ Tát trước mặt chúng ta. Và mặc dù là những cái đối phẩm vật cúng dường là nó là tự nhiên hiện hữu, như là nhắc trong những đoạn kệ, như là những con thú, loài thú, những con chim, những cái hồ, những cái cây, thảo dược, vân vân. Nhưng mà chúng ta nghĩ rằng là chư Phật và chư Bồ Tát chấp nhận, những hoan hỷ thọ nhận những cúng dường của chúng ta. Và những cái dòng này giúp tạo nên những cái bầu không khí như vậy. Now then the next verse, verse 7, is more or less, they're saying why I am making offerings, the lists of offerings, which are not earned by anybody in the case of naturally existing these beautiful things, such as flowers, incense, medicines, beautiful mountains, and so forth. Why I'm making these objects as offerings, are holding into my mind and making to, because saying I don't have that much things, actual my own possessions, I don't have that much to offer, because in saying due to lack of the material or whatever. So therefore, that is what this verse 7 is. If you read that verse 7 in English, it is very clear. And what is important in here in the verse 7 is line, in Tibetan is line 3. It says, Tena Shendun Gombe Gwenjini, saying, because I'm lack of this actual my own possessions or my own things to make offerings. But I would like to make offerings in order to create in order to create the virtues, accumulate the virtues. But my own current state as status to make offering is my own object is very minor or destitute. That's what here is mentioned. But this verse line 3 in the verse 7, which is quite useful in English, it is translated as saying, the who wise intention are for others' goods, and this Shendön Kompa. So it is making saying Buddhas and Bodhisattvas whom that we are making offerings, their sort of full intention or full sort of existence as a Buddha, as a Bodhisattva is, for the sake of others. So in other words, making that kind of close connection, oneself as a, for the first place, would like to make offerings, but not having that much substance
to make offerings. But you Buddhas and Bodhisattvas, you have it, your full existence is for the sake of others. So, therefore, I'm making offerings, something which is naturally existence. And please accept those offerings. So that is like a more or less, anyway, I'm not saying that much. Yeah. Kế đến chúng ta nghe được tới đoạn kệ thứ 7. Đoạn kệ thứ 7 nói rằng con nghèo phước đức trắng tay, chẳng còn chi khác, dân ngài cho đang. Cúi xin từ phụ xót thương, cho con được chút cúng dường này thôi. Đoạn kệ này gần như nói cho chúng ta là khi mà viết lên là Ngài Tịch Thiên nói rằng là khi mà tôi cúng dường thì cúng dường đến là những cái phẩm vật mà nó hiện hữu một cách tự nhiên, như là bông hoa, nhang, núi non, hồ, vân vân. Và cúng dường những phẩm vật này bởi vì tôi không có những cái sở hữu nhiều để mà cúng dường, do thiếu vật chất, vân vân. Và khi mà chúng ta đọc trong dòng bằng tiếng Anh hay tiếng Việt này thì chúng ta thấy rất là rõ ràng. Và điều quan trọng là ở trong dòng thứ 3 mà thầy nói là bởi vì tôi thiếu những cái phẩm vật mà sở hữu để mà cúng dường, nhưng mà tôi mong muốn được cúng dường những cái điều tự nhiên này để tích tụ công đức. Nhưng mà trạng thái hiện tại của tôi thì thiếu những điều này. Và chư vị là những cái ý định mà trí của chư vị như vậy, thì chư Phật và chư Bồ Tát với những cái ý định trọn vẹn hiện hữu là chư Phật và chư Bồ Tát vì lợi ích của người khác. Thì ở đây là chúng ta hay là Ngài làm một cái sự giao tiếp gần gũi. Trước tiên là Ngài cúng dường, hay là Ngài nói chúng ta cúng dường nhưng mà không có nhiều để mà cúng dường, nhưng mà và cũng nói rằng chư Phật và chư Bồ Tát hiện hữu vì lợi ích của tất cả chúng sinh, và như vậy hãy thọ nhận cúng dường của con. Oh yeah. I will explain a little bit more next Saturday. The verse 7 need a little bit explanation. So today we will leave it here and we will say the 21 Thara prayers, dedication and the long life. Thầy sẽ giải thích cho chúng ta nhiều hơn về đoạn kệ thứ 7 này. Và hôm nay chúng ta chấm dứt buổi thuyết pháp tại đây. Và bây giờ là cầu nguyện tán thán đến 21 vị đội mẫu, cũng như cầu nguyện hồi hướng và hồi hướng trường thọ đến Đức Đạt Lai Lạt Ma. Om je tse ma pa ma do ma la cha se lo. Chang se do ma nyo ma pa ma che ne ge je lo dang da ma che ten sum gun chu je she je ke sa ra che wa le ne jo ma chang se dong ge da wa gun do kang wa je ne zi be she le ma Kama tongda tsoba namanji, rabdo chewe ramparama, chanze sengwe chone je je, peme chane nampara je ma, jimba zundu kato shewa, soba samde ju nye ma, chanze deshin shebe zodo, taye nampara jawa che ma, malu paro chimba tobe, Gyāvē sēcē shīntō tēmā, chāngzē tōtā rāhōng yēkē, dētāng chōtā nām kā kāmā, jīkdēn tōmbō shākē nēndē, lēpā mēpā gōpā nēmā, chāngzē gyācēn mēlā cāmbā, lōng lā nā tsō wāngchō chēmā,
Jombo Rola Tesa Namanda, Nujun Soji, Dune Duma, Chanze Teje Chatan Peji, Paro Togo Rapto Joma, Egon Yunjan Shabji Nende, Mabara Toba Shindo Parama, Chanze Ture Jipa Chembo, Duje Pao Nambara Joma, Chuje Shene Tronye Denze, Dao Tamje Malu Sema, Chanze Kunjo Somzen Chaje, Seme Toga Nambara Jema, Malu Choje Kolo Jembe, Rangi Weji Sonam Trema, Chanze Rabdo Kawa Jebe, Ujin Weji Tenwa Belema, Sheba Rabshe Toda Raye, Dudan Jigden Wangdo Zema, Chanze Sashi Kyongwe Chonam, Tamje Guba Numa Nyema, Chonye Yewa Yige Honge, Pongpa Tamje Nambara Drama, Chanze Dawe Dombo Ojen, Genpa Tamje Shindo Parama, Rebe Trene Ba Mene, Dabara Shindo Rava Zema, Chanze Gebe Tama Meta, Barwe Tingwe Une Ma, Eja Yungum Gune Koroke, Trawe Pungne Nambara Joma, Chanze Sashi Ngola Chake, Telgi Nejing Shabke Dongma, Chonyi Jenze Ge Honge, Rimba Tumbo Namne Gema, Chanze Dema Gema Shema, Nyangen Deshin Ju Nyema, Sowa Omda Yangda Denbe, Degwa Chenpo Jomba Nyema. Oh, yeah. Now I lost. Okay. Lisa, can you, is it not working, your page turning? Okay. Some things. Okay. It's all right. So then we will say the dedication and the long life prayer. Others, can you hear me? Yeah, okay. Chanjo Semcho Rinpoche Maje Panama Jeju Je Jeba Nyamba Meba Yang Kone Kondo Pewa Sho Kanre Rave Korve Shinkamante Penda Dewa Malu Jungene Chere Se Tenzin Jazo Ye Shabe Sete Pado Tenjoro Je. Thank you, Oh, Rinpoche. Yeah. yeah. Okay. Thank you. And see you next Saturday. And Thank you, Rinpoche. Thank you Thank you, very much. Rinpoche. Thank you very much.